News and Retail Union Minister Piyush Goyal hailed the recently signed UK-India Free Trade Agreement as a glowing reflection of India's global trade under Prime Minister Nadu Modi's leadership. Goyal credited Prime Minister Modi for transforming India's economy from a fragile 5 to being among the world's top 5 economies, with expectations of becoming the third largest by 2027. He emphasized that the FTA was built on international trust fostered by Prime Minister, allowing India to forge comprehensive trade agreements with developed nations based on complementary rather than competition. Highlighting the significance of the agreement, Goyal called it the most comprehensive FTA India has signed to date, promising vast new opportunities. He also criticized the previous Congress-led governments, accusing it of risking the livelihoods of the Indian industries, farmers and fishermen by engaging unfairly with non-market economies. He credited Prime Minister Modi's decisive leadership for protecting India's MSME sector to potential collapse. This reflects the growing strength of India. Prime Minister Narendra Modi over the last 11 years has, on the one hand, strengthened India's economy from a fragile 5 to the top 5, and by 2027 we will be the world's third largest GDP. And on the other hand, he has created friendships, he has earned the goodwill of nations across the world, and undisputedly, he is the tallest and most popular leader in the world today. He has been in government for nearly 24 years, either as Chief Minister of Gujarat and then as Prime Minister of India. He is the second longest serving, continuously serving Prime Minister after Jawaharlal Nehru with 4,078 days. And the world today looks up to him with admiration, respect and trust. And I think this UK-India Comprehensive Economic and Trade Agreement is the result of the trust that Prime Minister Modi has earned across the world, because of which now we are negotiating and finalizing agreements with developed countries with whom we do not compete but with whom we complement each other. It will open up a plethora of opportunities. It is the most comprehensive free trade agreement India has ever entered into. 30 chapters including environment, gender, anti-corruption. It has so many positives and new things that today the world wants to do business with India, wants to do free trade agreements with India. This reflects the growing strength of India. Prime Minister Narendra Modi over the last 11 years has, on the one hand, strengthened India's economy from a fragile 5 to the top. Prime Minister Narendra Modi addressing a gathering at historical Gangaikonda Cholapuram temple during the birth anniversary celebrations of Rajendra Chola I, expressing deep reverence for the Chola dynasty and the democratic heritage. Prime Minister Modi said he felt privileged to worship at the feet of Lord Brihadishwara and offered prayers for the welfare of 140 crore Indians. Calling the Chola Empire one of the India's golden eras, he highlighted its democratic traditions, stating that while the West celebrates the Magna Carta, the Chola rulers had adopted democratic elections centuries earlier. Modi also praised the Cholas for expanding India's diplomatic and trade ties with Sri Lanka, Maldives and Southeast Asia, drawing a personal connection to his recent visit to Maldives, recalling the legendary Rajendra Chola journey to bring Gangajal instead of gold or silver from his conquests. Modi described it as a symbol of spiritual pride, reflecting on the devotional atmosphere created by music maestro Ilayaraja and land's connection to Shiva's worship. Modi said, as an MP from Kashi, when I hear Om Namah Shivaya, I get goosebumps. एनिमेटेड तमिल वर्जन तैयार किया है जिसका म्यूजिक कंपोज स्वयं श्री इलैयाराजा जी ने किया है। संस्कृत सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी इसकी पहली कॉपी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेंगे। इसके विमोचन के लिए देवियों सज्जनों, चिन्मया मिशन வாயிலாக ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் அனிமேட்டட் தமிழ் பதிப்பு இப்பொழுது இளையராஜா அவர்களின் இசையில் வடிவமைத்து வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.
பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார். யுத்தம் செய்ய கூடியுள்ள என்னவர்களும் பாண்ட प्रयासों से ஜயா तमिल गीता की एल्बम लॉन्च होने का अवसर भी मिला है। ये प्रयास भी विरासत को सहेजने के हमारे संकल्प को ऊर्जा देता है। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। நண்பர்களே, சின்மயா மிஷனுடைய முயற்சிகள் காரணமாக தமிழ் மொழியிலே பகவத்கீதை இசை தொகுப்பை வெளியிடும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. இந்த முயற்சியும் கூட நமது பாரம்பரியத்தை போற்றி பாதுகாக்கும் நம்முடைய மன உறுதிக்கு சக்தி கூட்டுகிறது. இந்த முயற்சியோடு இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நான் என் நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். साथियों, चोला राजाओं ने अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। ये भी एक संयोग है कि मैं कल ही मालदीव से लौटा हूं और आज तमिलनाडु में इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। நண்பர்களே, சோழ அரசர்கள் தங்களுடைய அரசியல் மற்றும் வியாபார தொடர்புகளின் விரிவாக்கத்தை இலங்கை, மாலத்தீவுகள் மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா வரை செய்திருந்தார்கள். நான் நேற்று தான் மாலத்தீவுகளிலிருந்து திரும்பி வந்தேன். இன்று தமிழ்நாட்டின் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் கலந்து கொள்ளுகிறேன். மிக உவப்பெய்துகிறேன். हमारे शास्त्र कहते हैं, शिव के साधक भी शिव में ही समाहित होकर उनकी ही तरह अविनाशी हो जाते हैं। इसलिए शिव की अनन्य भक्ति से जुड़ी भारत की चोला विरासत भी आज अमर हो चुकी है। प्रयासों से तमिल गीता की एल्बम लॉन्च होने का अवसर भी मिला है। ये प्रयास भी विरासत को सहेजने के हमारे संकल्प को ऊर्जा देता है। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। நண்பர்களே, சின்மயா மிஷனுடைய முயற்சிகள் காரணமாக தமிழ் மொழியிலே பகவத்கீதை இசை தொகுப்பை வெளியிடும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. இந்த முயற்சியும் கூட நமது பாரம்பரியத்தை போற்றி பாதுகாக்கும் நம்முடைய மன உறுதிக்கு சக்தி கூட்டுகிறது. இந்த முயற்சியோடு இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நான் என் நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். साथियों, चोला राजाओं ने अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। ये भी एक संयोग है कि मैं कल ही मालदीव से लौटा हूं और आज तमिलनाडु में इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। நண்பர்களே, சோழ அரசர்கள் தங்களுடைய அரசியல் மற்றும் வியாபார தொடர்புகளின் விரிவாக்கத்தை இலங்கை, மாலத்தீவுகள் மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா வரை செய்திருந்தார்கள். நான் நேற்று தான் மாலத்தீவுகளிலிருந்து திரும்பி வந்தேன். இன்று தமிழ்நாட்டின் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் கலந்து கொள்ளுகிறேன். மிக உவப்பெய்துகிறேன். हमारे शास्त्र कहते हैं, शिव के साधक भी शिव में ही समाहित होकर उनकी ही तरह अविनाशी हो जाते हैं। इसलिए शिव की अनन्य भक्ति से जुड़ी भारत की
चोला विरासत भी आज अमर हो चुकी है।